Hi everyone, and welcome to C3 The Bookets Church online service. It's great to have you with us. It's our prayer that you would experience God's love as you watch the service today, and that you will feel strengthened in your faith and grow deeper in your relationship with Jesus. Let us pray as we begin. Oh, Heavenly Father, we just thank you for this day. We thank you for our yesterdays and we thank you for our tomorrows. It's my prayer, Lord, that each person watching and listening today will have ears to hear and their hearts will be open to receive from you. Thank you, Jesus, that you care for us. In your name, amen. Mari kita sama-sama meninggikan Tuhan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat.
How are we all this morning, church? Are we good? Bagaimana kabar kita hari ini jemaat Tuhan? Apakah kita semuanya baik? Good. We had a good week. Wah, Jubeto 2 jempol ya. Well, I really feel there's got to be a special blessing for people who come to church when it's raining. I don't know if I can find a scripture. Yeah. I'm still looking. Iya. Jadi hari ini sungguh akan menjadi hal yang luar biasa bagi setiap kita yang datang, sekalipun hujan tetap diterobos bisa datang ibadah ya. So Luar I'm biasa. believing for a special blessing for each one of you here today. Saya percaya akan ada berkat yang spesial buat setiap kita yang hadir pada hari ini. And so just to give you a disclaimer at the start, Emmanuel and I have traveled back from Bandung this week and we got in at 2 a.m. last night. So if we don't make sense at some point, we are praying that the Holy Spirit will bring interpretation of what we're speaking about so then it makes sense. Yeah. Iya, jadi kami sekeluarga beberapa waktu ini terus dalam perjalanan dari Bandung menuju Bali. Jadi dan tidur di jam 2 pagi. Jadi kalau misalnya nanti agak sedikit lemas dan atau gimana, pokoknya ya dimaklumin saja ya. So you know why. Jadi tahu alasannya kenapa. But it's a joy that we could be back for church today. Ya, tapi merupakan satu hal yang sukacita bagi kami untuk kami bisa hadir kembali dan bisa bertemu dengan jemaat semua. And so I got to experience my first Batak wedding. Jadi Any saya memiliki Bataks in the pengalaman house? pertama kali di dalam pernikahan orang Batak. This is something you have to experience in your lifetime. Lynn, if you can get in on this somehow, someone's got to get married and have a proper Batak service so that Lynn can experience this. It's a grand experience. It's hard to describe. It's like a feast for all the senses. The noise, the smell of lots of smoking, and and just the extravagance of the event. It was amazing. It was amazing. Iya, jadi ini pengalaman yang luar biasa bagi Pastor Rachel karena ini pertama kali lihat pernikahan orang Batak. Jadi ramenya, ributnya, terus nanti rokokannya di mana-mana, abunya kemana-mana, terus kemudian makanan, ada yang pakai darah, ada yang enggak, begitu ya. Jadi, bercampur aduk. Terus kemudian pakai selendangnya sebelah mana, sebelah sini, terus kemudian mengolusinya seperti apa. Jadi banyak hal yang membuat dia cukup surprise gitu ya, terkejut dengan pernikahan orang Batak, tapi sukacita bagi dia. And I learned some new dance moves. Jadi dia belajar cara menari ya, jadi menyambut ya karena kita pihak tulang, pihak paman. This one, because then you get the money goes in. Yeah, Yeah. money one. That's the. Iya. I apologize if you don't have any clue what we're talking about, but it's like we have a bond now. We have a bond that I know your people and your culture and experience a little bit more. And okay, yeah. Awesome. Iya, So jadi it was great. iya sangat luar biasa lah pokoknya. All right, today we're talking about the Bible, not about a Batak wedding. Ya sekarang kita bicara tentang Alkitab bukan tentang Batak. If you want to talk about it after the service, I am willing and ready to just share. Iya. My Jadi kalau misalnya ada experience. yang sedang berdekat sama orang Batak, bisa tanya-tanya sama Pastor Rachel gimana apa yang harus dihadapi ya. Oke. And so for those that don't know, it went from 9 a.m., started with the service, and finished at 6. But there's no break. It's like there's things happening. Well, we had a break when we went from the ceremony to the place where we're having the reception. But there's no break. It just going. So the bride and the groom, bless them, Lord, because that. How did they did that? I think they had one toilet stop for 5 minutes. I did see them go, but it's like 6 hours of like a lot of things happening. So I was like special blessings over them for enduring that. If they can endure that, they can endure marriage. I feel like that's a good. Iya, jadi sungguh sangat waktunya ketat sekali dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Ya cuma hanya toilet break sebentar doang. So yes, it was great. It was awesome to be there. So yeah, hopefully we can make sense this morning. Ya berharap kita bisa menyampaikan hal yang masuk akal ya pagi hari ini. Oke. Alrighty, well we are looking at continuing the story of Moses. Jadi kita pagi hari ini melanjutkan kisah tentang Musa. And so if you missed last week, we have a character card that we're just going to put on the screen now. If you want to access that, it has some information. It's like an overview of Moses' life. Jadi bagi Anda yang hadir minggu lalu, kita sudah menyampaikan ada kartu karakter daripada tokoh Musa tersebut. Jadi bisa di-scan dan bisa muncul seperti ini. And as you can see in the corner, the reason we're taking a while to talk about Moses is Moses' life is covered in the books of Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. 4 books of the Bible are carrying the story of Moses. Ya, jadi kalau kita bisa lihat sebelah kanan sini, berarti kisah Musa ini ada di dalam di lebih daripada 6 kitab daripada Alkitab, ada di Perjanjian Lama maupun juga di Perjanjian Baru. And so we're taking our time heading through the story of Moses. And in this series, we're
we're going deeper into the scriptures. Jadi kita akan meluangkan waktu pada hari ini untuk bisa belajar tentang Musa. Our purpose is that we would know more and more about the character and the nature of God, Jadi kita mau belajar tentang karakter daripada Allah melalui kisah ini. and seeing Jesus in the Old Testament, Dan juga melihat kisah Yesus dari perjanjian lama. and also for us to then apply what we learn from these stories to our own lives. Dan tentunya kita belajar bagaimana mengaplikasikan apa yang kita pelajari ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Alrighty, so we pick up the story. We see that the Israelites, the people of God, they've been in slavery for 400 years. Jadi kita bisa lihat bahwa bangsa Israel itu diperbudak selama 400 tahun oleh bangsa Mesir. 400 years of bondage. 400 tahun dalam penderitaan. 400 years of not having a day off. 400 tahun tidak memiliki hari libur. Working morning to the dark. Dari pagi sampai hari gelap. Thinking about like there's no family time. Dan gak ada waktu untuk keluarga lah ya. Wonder if the dads would really ever see their kids. Ya, sulit bagi seorang ayah yang karena bekerja di ladang melihat anak-anaknya. And they weren't just working in Indomaret where they're like stocking their shelves. They were hard labor. They're like moving bricks and building things. Ya, jadi mereka buruh yang bekerja berat, bekerja keras. And so the people of God, they're in this place of bondage. Jadi ya itu menimbulkan penderitaan bagi bangsa Israel. And what's interesting is Egypt was originally a place that helped save them as a people. Jadi sebenarnya pada awalnya Mesir itu ada tempat yang aman bagi orang. If you go back to the story of Joseph, Joseph saves his family by inviting them to come to Egypt during a famine that's in the land. Jadi kalau kita ingat masih pada kisah Yusuf, tanah Mesir itu ada tempat yang aman karena Yusuf membawa keluarganya, ayah dan semua keluarga besarnya itu ke tanah Mesir untuk berlindung, untuk mendapatkan keamanan. Yet now it had become the place of slavery for them. Namun setelah berjalannya waktu, kali ini tanah Mesir itu menjadi tempat perbudakan. And when we see the word Egypt written in the Bible, we can often take that as being kind of representing the world. Jadi kalau kita melihat tentang kisah Mesir di dalam Alkitab itu bicara tentang dunia pada saat ini. And when we think about slavery, let's bring that to our context. Maybe we are not slaves to somebody right now having to do certain work all day, every day. Jadi kalau kita bicara tentang perbudakan, bukan bicara secara harafiah perbudakan, tetapi hal yang mungkin kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Although sometimes I feel like I'm Rafi's slave because he's like, Mom, I need a drink. Mom, change Yeah. Blippi. Mom, different song. Mom. It's like, it feels a little bit like, not quite. Ya, tidak persis, maksudnya Pastor Israel ngerasa bahwa dalam beberapa hal, dia merasa kayak bukan tepatnya seperti budak, tapi seperti diperbudak oleh anaknya sendiri, yaitu Rafael. Karena sedikit-sedikit, Mam, minta ini, tolong ganti ini, dan lain sebagainya. Menyita waktunya. So we might not be slaves in the sense that we read here, but we can be slave to things like sin. Jadi perbudakan itu yang dimaksudkan di sini untuk saat ini adalah bukan sifatnya fisik, tapi bisa jadi perbudakan dalam bentuk dosa. Slaves to guilt, pride, greed. Ya, perbudakan dari kebanggaan, kemudian ada hal-hal yang kelemahan kita dan lain sebagainya. We can be slaves to our emotions or our minds. Bisa menjadi budak pada pikiran kita dan berbagai macam pikiran. And so as we read this story of the Israelites and in Egypt, then we can see that actually this is like a symbol of what we can experience in our own personal life. Jadi kalau kita bisa melihat dari kisah Mesir ini adalah satu hal yang bisa melambangkan tentang kehidupan kita pada saat ini. And this passage of scripture, these chapters of Moses' story are so significant and so impacting if we can take what's being spoken and apply it to our own life. Jadi kalau kita bisa mengizinkan kisah daripada Musa ini mengoreksi hidup kita, kita bisa belajar banyak hal sebenarnya dari kisah tersebut. And so we see that God hears the cry of the Israelite people. They're saying, we're in slavery, come and save us. Ya, jadi bangsa Israel pada satu titik berseru kepada Tuhan, menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan dan Tuhan mendengar. And so God moves to action Dan Tuhan melakukan sesuatu. and God hears their cries. Dan Tuhan mendengar seruan dan tangisan mereka. And I want you to know that if you're crying out to the Lord today,
Jadi saya mau ingin Anda semua tahu bahwa jikalau Anda berseru sama Tuhan, if you're crying out to Him saying, God, this has got to change. Something's got to be different in my life. jadi jikalau Anda berseru kepada Tuhan, Tuhan saya ingin sesuatu hal perubahan terjadi, harus ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya. God, this is too hard. I can't do this anymore. Tuhan saya ini terlalu berat, saya nggak bisa melakukan ini lagi. God, I just want to give up. Tuhan saya mau menyerah saja. If you're crying out to the Lord, know that the Lord is hearing your cries today. Jadi jikalau Anda berseru kepada Tuhan, menyampaikan segala keluh kesah kepada Tuhan, Tuhan ada di sana, mendengar Anda. And He is working for your salvation and your rescue. Dan Dia tentunya akan melakukan penyelamatan dan perlindungan buat Anda. And God chooses this man Moses to be part of that plan. Jadi ini adalah bagian di mana Tuhan mendengar seruan bangsa Israel dan mengirimkan Musa untuk menjadi bagian penyelamatan Allah tersebut. And so He calls Moses. He says, I have heard the cries of my people. Jadi dia memanggil Musa dan Tuhan berbicara kepada Musa bahwa aku mendengar seruan daripada umatku. I'm concerned about their suffering. Aku peduli dengan penderitaan mereka. So I'm going to come down and rescue them from the hand of the Egyptians. Dan saya akan datang dan menyelamatkan mereka, melepaskan mereka daripada genggaman tangan bangsa Mesir. And to bring them out of that slavery and into the promised land, a land flowing with milk and honey. Dan membawa mereka dari perbudakan, melepaskan mereka dari perbudakan dan masuk ke tanah perjanjian yang penuh dengan limpah luah. And He says to Moses, see, I am sending you. Jadi dikatakan bahwa Tuhan berbicara kepada Musa, aku mengutus engkau. Sending you to Pharaoh to bring my people out of Egypt. Mengutus engkau untuk berbicara kepada Firaun bahwa aku harus membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir. And we see that Moses, he struggles with this call. He struggles like with the call that God has given him. Kalau kita perhatikan bahwa sebenarnya Musa itu bergumul dengan panggilan Allah tersebut. He's like, who am I? Dia bicara, siapa sih saya? I can't do this. Saya nggak bisa lakukan itu. I'm not good at speaking. Saya nggak pandai berbicara. Are you sure you've got the right person? Dan saya mungkin bukan orang yang tepat lah. And I think this is a good encouragement for us in our individual call. Tapi ini bisa menjadi satu peneguhan bagi setiap kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Often we do want to say, God, I'm not good enough. Seringkali kita bicara sama Tuhan, Tuhan saya nggak cukup baik. God, I've messed up too much. Saya sudah banyak mengacaukan banyak hal. And yet God is saying, no, I call you. Tetapi Tuhan bisa bicara bahwa enggak, saya And memanggil engkau. Where Moses struggled was that he kept looking at himself. Jadi ketika Musa dipanggil Tuhan, Musa tetap hanya melihat kepada dirinya sendiri. And his weakness. Kepada kelemahannya. Instead of looking at God and His power. Dan bukannya melihat kemahakuasaan dan kehebatan Tuhan. You think about David and the story of Goliath. Kita bisa lihat bahwa dalam kisah Daud bersama melawan Goliat. David is a young boy facing this giant of a man in battle. Kita bisa lihat bahwa Daud itu orang yang masih muda dan dia berperang melawan raksasa Goliat. There's no way that David should have stood in that fight. Dan nggak mungkin lah seperti itu bisa menang Daud. And yet he had confidence not in himself but in God. Dan dia tetap percaya karena bukan kepada dirinya sendiri apa yang dapat dia lakukan, tetapi kepada Tuhan. And that boldness brought about a mighty victory. Dan keberanian tersebut yang membawa kemahakuasaan Tuhan terjadi. And we see that Moses, he struggles. And quite often it comes up that he's like, I don't know if I can do this. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa Musa mengalami pergumulan dan merasa, saya nggak tahu saya bisa lakukan ini apa enggak. And yet he eventually says yes to that call. Dan pada akhirnya dia menyadari dan dia mengatakan iya sama panggilan And Tuhan. God helps him Dan Tuhan menolong dia. and gives him Aaron to be his mouthpiece. Dan membawa Harun untuk bisa menjadi sambung tangannya untuk berbicara. And God promises that I will be with you. Dan Tuhan berjanji bahwa aku akan berserta dengan engkau. And basically God gives then the outline of what's going to happen as he goes to Pharaoh. Jadi sebenarnya Tuhan memberikan satu penjelasan tentang apa yang akan terjadi ketika dia berhadapan dengan Firaun. That he will go to the Pharaoh and say, let my people go into the wilderness for 3 days and to worship the Lord God. Jadi Tuhan menyampaikan kepada Musa, datang kepada Firaun dan katakan bahwa izinkan umatku bisa keluar dari tanah Mesir dan untuk beribadah kepada Tuhan selama 3 hari. But Pharaoh's heart is hardened and will not let the people go. Tetapi hati Firaun sangat keras dan dia tidak mengizinkan untuk bangsa Israel keluar. And then he tells Moses that I'm going to show him my power through signs and wonders. Dan Tuhan mengatakan bahwa aku akan menunjukkan kebesaran dan kuasaku melalui tanda dan mujizat. And that the Pharaoh will still continue to hold on to the Israelite people.
Tapi Firaun tetap memegang bangsa Israel untuk tetap berada di Mesir. But eventually he will release them to go. Sampai akhirnya Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk pergi. And so let's continue on the story here in Exodus 4. Mari kita lanjutkan kepada kisahnya di dalam Keluaran 4. Sorry. And we're going to read verses. Kita akan membaca pada Oh, no, okay, we're going to miss that. Sorry, we've already kind of covered that. Let's go to Exodus chapter 5, verse 22. Keluaran 4 ayat 22. Oh, so basically, Moses goes to the Pharaoh, Jadi ketika Musa datang kepada Firaun, and the Pharaoh is not happy about this request. Firaun sebenarnya nggak senang dengan permintaan daripada Musa. In fact, the Pharaoh says, "Who is this Lord that you speak about that's trying you want to go and worship?" Dan dikatakan bahwa siapakah Tuhan yang kamu katakan bahwa kalian akan datang untuk menyembahnya. And he basically rejects the request. Dan sebenarnya pada dasarnya Firaun itu menolak daripada permintaan Musa. Because the Pharaoh can see how numerous the Israelites are. Karena Firaun bisa melihat bahwa betapa sangat berharganya bangsa Israel bagi bangsa Mesir. That they are the workforce of Egypt. And so if they stop working, then everything will stop. Ya, karena mereka diperbudak dan jikalau mereka berhenti bekerja, berarti itu akan berdampak kepada tanah Mesir. And so basically Pharaoh says no, and then not only does he do that, he makes the work harder for the Israelites. Jadi Firaun mengatakan tidak, saya tidak mengizinkan, tapi dia membuat bangsa Israel bekerja dengan lebih keras lagi. Exodus 5 verses 6. That same day, Pharaoh gave this order to the slave drivers and overseers in charge of the people. You are no longer to supply the people with straw for making bricks. Let them go and gather their own straw, but require them to make the same number of bricks as before. Don't reduce the quota. They are lazy. That is why they're crying out, let us go and sacrifice to our God. Make the work harder for the people so that they keep working and pay no attention to their lies. Ya, ayat 6, Keluaran 5 ayat 6, pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri. Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya. Karena mereka pemalas, itulah sebabnya mereka berteriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. And so we see here, Moses is coming to meet the Pharaoh, and it's like there's an excitement maybe in Moses. Yes, the Israelite people, they're going to be saved, they're going to be set free. I'm the man to go and do that. And then they're faced with even worse conditions than they had before. Jadi kita bisa lihat bahwa ketika Musa menghadap Firaun, dia memiliki satu pemikiran, wah pasti ini akan berhasil nih, wah luar biasa sekali bangsa Israel akhirnya bisa keluar dari tanah Mesir. Tetapi kenyataan yang sesungguhnya adalah berbeda, karena Firaun menolak dan bahkan memperberat pekerjaan daripada bangsa Israel untuk bekerja bagi tanah Mesir. And this can happen in our own life as we cry out to God, God bring change in this circumstance. Dan ini juga mungkin terjadi dengan kehidupan kita ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan lakukan perubahan. Bring the breakthrough, bring restoration. Lakukan terobosan, lakukan pemulihan. Set me free. Lakukan pelepasan. And yet then it seems like things get harder before they get better. Tapi kita merasa bahwa ini kok terasa semakin berat sebelum terjadinya hal yang lebih baik. And this brings us to this point of what is suffering when it comes to God? How do we view suffering in the midst of our relationship with God? Jadi kita belajar bahwa apa yang dimaksudkan dengan penderitaan ketika di tengah-tengah kita dalam bergumul dengan Tuhan. The Israelite people were suffering and they suffered more because of the steps of Moses. Jadi bangsa Israel sudah dalam penderitaan dan mereka menderita lebih lagi karena ketika Musa menghadap Firaun. And this is one of the big questions of life. Why does suffering happen?
Dan ini menjadi satu pertanyaan yang besar dalam kehidupan. Kenapa terjadinya penderitaan dalam kehidupan kita? If God's a good God, why does bad things happen? Jikalau Tuhan memang baik, tapi kenapa terjadi hal yang buruk dalam kehidupan? And I think that's probably not quite the right question for us to ask. Tapi mungkin itu bukan pertanyaan yang tepat untuk kita tanyakan. Because God doesn't say there's not going to be any suffering. He says it quite regularly. And in fact, the scriptures are filled with suffering moments. He's not shy from that suffering's going to happen. Ya, jadi Tuhan tidak pernah berkata bahwa tidak akan ada terjadinya penderitaan. Justru Tuhan menyatakan bahwa di dalam penderitaan akan ada terjadi kuasa Tuhan dinyatakan. And so the Israelites, they're suffering. Jadi bangsa Israel itu menderita. And maybe today you're sitting there and you feel suffering in your own life. Jikalau Anda mungkin merasa bahwa ketika Anda duduk di tempat ini, tapi Anda merasa Anda sedang menderita. The good news is that God meets us right in the midst of our suffering. Hal yang baik adalah, berita baiknya adalah bahwa Tuhan ada di tengah-tengah penderitaan kita. He doesn't leave us on our own, Dia tidak pernah meninggalkan kita dengan diri kita sendiri, but He reaches down to us and embraces us in the midst of the hard things that we're facing. tapi Dia mendatangi kita dan memeluk kita di tengah-tengah penderitaan kita. And He leads us tenderly and gently through that suffering place, those hardships. Dan Dia membawa kita, menuntun kita untuk bisa melewati masa penderitaan itu bersama dengan Dia. Maybe someone's treated you in a way that's been unfair. Mungkin Anda diperlakukan dengan tidak adil oleh seseorang. Maybe you're facing a relationship situation that seems impossible to change. Mungkin Anda menghadapi satu hubungan yang sepertinya tidak mungkin mengalami perubahan. God meets us right there in the midst of our suffering. Tapi Tuhan ada dan bersama dengan kita di tengah-tengah penderitaan kita tersebut. And He uses it for a purpose. Dan Dia menggunakan hal tersebut untuk satu tujuan bagi kemuliaannya. We've been doing this course, Emotionally Healthy Spirituality, and one of the things that came up was that suffering or going through hardships is often a gift from God. Jadi di dalam kelas EHS atau Emotional Healthy Spirituality itu kita belajar tentang bahwa A gift. bahwa Suffering penderitaan itu adalah seperti kayak karunia, and it's pemberian. an unusual way to phrase it, to say that suffering is a gift. Hal yang mungkin nggak lazim mendengar bahwa penderitaan itu adalah seperti pemberian. Yet, what we can learn and grow in God as we go through hardships is probably far greater than if we spend our whole life enjoying the sunshine and the roses and the flowers and the beach and the waves or whatever else. It's the suffering that brings us close and connects us to God like no other season in our life. Jadi sebenarnya penderitaan ini bisa membawa kita semakin dekat dan semakin mengenal Tuhan dibandingkan dengan apa yang kita bisa nikmati hal-hal di luar sana. And so the Israelite people, God doesn't want them to stay in that place of suffering. And for you guys as here as well, God doesn't want you to stay in that place of suffering. Sama halnya dengan bangsa Israel, bahwa Tuhan nggak mau mereka tetap berada di dalam masa penderitaan. Dan sama halnya dengan Anda semua, bahwa Tuhan nggak mau Anda semua mengalami terus berada di dalam penderitaan. He wants you to be free. Anda akan mengalami kelepasan. He wants you to go into the promised land, Dia ingin Anda memasuki tanah perjanjian, the land flowing with milk and honey. tanah yang penuh dengan susu dan madu. And so this is good news for us to encourage us as we read the story of Moses that actually God is working a plan to lead the people out of their place of suffering. Jadi kalau kita lihat dalam kisah Musa ini, sebenarnya Tuhan membuat rencana untuk bisa rencana pembebasan bangsa Israel. So the Israelites, they get this news that life is going to be harder because of what Moses has done. And they have some words to speak to Moses. Dan kita bisa lihat bahwa bangsa Israel merasa bahwa hidupnya semakin menderita karena apa yang Musa katakan kepada Firaun. And in verse 20 of chapter 5, they say, when they left Pharaoh, they found Moses and Aaron waiting to meet them. And they said, may the Lord look on you and judge you. You have made us obnoxious to Pharaoh and his officials and have put a sword in their hand to kill us. Ya, ini apa yang dikatakan oleh bangsa Israel kepada Musa. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukum kamu. Karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. So basically they weren't happy. Ya, jadi pada dasarnya bahwa mereka menolak dengan apa yang Musa lakukan. In verse 22, then Moses returns to the Lord and says, why, Lord, have we ever prayed a prayer like that? Why, Lord? Why have you brought trouble on this people?
Is this why you sent me? Ever since I went to Pharaoh to speak in your name, he has brought trouble on his people, and you have not rescued your people at all." Ya, lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali." So I want to note a couple of things here. Saya ingin Anda mengetahui beberapa hal di sini. See that Moses goes to God in prayer. Lihat bahwa Musa datang kepada Tuhan di dalam doa. He doesn't go to Aaron, Dia nggak datang kepada Harun, doesn't go to his wife Zipporah, tidak datang kepada istrinya Zipora, doesn't go to his father-in-law Jethro. tidak datang kepada bapak mertuanya. He goes to God. Dia datang kepada Tuhan. And that's the first place that we can go and should go if we find ourselves in a place of hardship like these people are. Jadi tempat yang harusnya kita datang atau pergi ketika masa-masa berat, masa-masa sulit, yaitu datang kepada Tuhan. And it's okay for us to ask the question, why, Lord? Jadi tidak masalah untuk kita bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa? And here, Moses, it's funny because God had already told him this was going to happen. So I think Moses kind of was a little bit forgetful. And sometimes we can be forgetful that God's like, I've given you a promise. It wasn't going to be easy, but it's going to happen. This is what Moses, he knew this, but he'd forgotten. So he's like, why, God, have you brought this trouble on your people? Jadi sebenarnya Musa sudah dikasih tahu sama Tuhan bahwa hal ini akan terjadi dan setelah ini akan terjadi seperti ini. Jadi mungkin Musa lupa dengan apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Sehingga akhirnya dia berkata, Tuhan kenapa ini semua terjadi? He questions, why have you sent me? Dia akhirnya bertanya, kenapa Tuhan kau utus aku? And then the Lord responds to Moses. Dan Tuhan berfirman kepada Musa. And so I love it that God brings him back to the purpose and the promise. Jadi kita akan melihat tujuan dan janji Tuhan. And this is such a precious promise from him. Now you will see what I will do to the Pharaoh. Because of my mighty hand, he will let them go. Because of my mighty hand, he will drive them out of his country. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. In verse 6, therefore say to the Israelites, I am the Lord, and I will bring you out from under the yoke of the Egyptians. I will free you from being slaves to them, and I will redeem you with an outstretched arm and with mighty acts of judgment. I will take care of you as my own people, and I will be your God. Have you noticed there's a little bit of a theme, a few words that are being repeated? Then you will know that I am the Lord your God, who brought you out and from under the yoke of the Egyptians. Ya, dan Tuhan berfirman di Keluaran 6 ayat 1 sampai 3. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Dan sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. I will. Aku akan. I will. Aku akan. I think sometimes we can go through suffering to make sure that it's not us trying to fix a situation, but that we would depend on the Lord, that He would change our circumstance. Jadi ketika kita menghadapi masa penderitaan, jangan berpikir bahwa kita akan mengubahkan kondisi tersebut, tetapi mengizinkan Tuhan yang melakukan perbuatan ajaib yang Dia bisa lakukan dalam kehidupan kita. Moses could have come to the Pharaoh first time and he says, yes, sure thing, go for it. You can let the Israelites free, go for it, no worries. And I'm sure that Moses would have tried to take the credit. Ya, jikalau misalnya Tuhan izinkan Musa datang kepada Firaun dan mengatakan, dan Firaun mengatakan, oh ya silakan aja dong, silakan keluar, misalnya seperti itu, bisa saja Musa akan bilang, oh lihat kan, karena saya akhirnya bangsa Israel bisa keluar. And then the Israelite people would have given credit and glory to Moses,
rather than giving glory to God. Dan apa yang terjadi dengan bangsa Israel, bisa saja bangsa Israel akhirnya memuliakan Musa daripada Tuhan yang sanggup membebaskan. This was bringing them to a point where actually it was only God who could change their circumstance, not a man or a person. Only He could bring the miracle to pass. Jadi ini berbicara bahwa hanya Tuhan saja yang bisa melakukan mujizat, hanya Tuhan saja bisa melakukan pelepasan dan bukan kekuatan manusia. And that we will know that He is our Lord, our God. And that's the purpose in the midst of our hardships, our suffering, is that we would know God more. Dan itu akan membuat kita semakin mengetahui bahwa hanya Dialah Allah dan Tuhan. Dan kita akan membuat kita semakin mengenal Dia. I don't know if you've ever gone through a hard circumstance with someone, but it brings a bond with you like no other experience. Jadi tentunya bagi Anda yang pernah mengalami hal yang berat bersama dengan seseorang, Anda bisa mengetahui bahwa membutuhkan satu terobosan terjadi. And so God was working here to bring the Israelite people out. Jadi Tuhan bekerja di sini untuk bisa membawa bangsa Israel keluar. And He reminds Moses of this promise. Dan Dia mengingatkan Musa akan janjinya Tuhan. And so then we see, continuing on from the story here, that then God starts out working these 10 plagues. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan memulai dari melakukan 10 tulah. And so the 10 plagues, it's kind of a little bit hard for us to comprehend, yeah? Like sometimes we go, why? That's not really fair, really intense, 10 plagues. Like there's a few questions that arise. Mungkin bagi beberapa kita ketika kita mendengar 10 tulah mungkin agak sedikit sulit untuk bisa menerima hal tersebut. But just remember here that this is 400 years of slavery. Jadi kita harus ingat bahwa ini 400 tahun dalam masa perbudakan. And the Pharaoh has many, many chances to release the Israelite people and he refuses. Jadi sedangkan Firaun itu sudah mendapatkan banyak kesempatan untuk bisa melepaskan bangsa Israel. And yes, the Lord hardens his heart, but that heart was hardened in the direction that he was already heading in. Jadi namun apa yang terjadi adalah Firaun tetap terus mengeraskan hatinya. And so we see that Moses is God's spokesperson to see breakthrough come. Jadi kita bisa lihat bahwa Musa berbicara atas nama Tuhan untuk bisa terjadinya terobosan. And then God uses him to perform these amazing plagues. Jadi Tuhan memilih dan menggunakan Musa untuk bisa menampilkan kebesaran Tuhan. Now we don't have time to go into it today, but we do have a devotion that we're doing as a church. Kita tidak punya waktu banyak untuk bisa bahas tentang hal ini, tapi kita memiliki kita bisa lihat hal tersebut di dalam renungan kita. It's already been going for 6 days. Today's the 7th day, and today, just coincidentally, is the first day of the plagues that they're going to talk about that particular chapter. Ya, jadi bagi Anda yang ikut renungan harian bersama di aplikasi YouVersion bahwa hari ini bertepatan dengan hari ini adalah Can we show that, Joseph? Thanks. ya permulaan tentang kisah daripada 10 tulah. So if you want to learn more about what the plagues represent and what this little section of the story represents and means, then please use this amazing devotion. It's filled with lots of good information. Ya, jadi bagi Anda yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang kisah daripada Musa dan juga tentang lebih khusus dalam beberapa waktu ke depan bicara tentang tulah, Anda bisa ikuti renungan harian yang kita lakukan bersama di dalam aplikasi YouVersion. And so basically the plagues are representative of the Egyptian gods. Jadi sebenarnya 10 tulah itu mewakili daripada dewa daripada bangsa Mesir. And so there's lots of connections with what plagues are released and what types of gods that the Egyptians are worshipping. Jadi ini menyatakan tentang tulah yang dinyatakan itu merefleksikan tentang dewa daripada orang Mesir. And the Egyptian magicians, they try and keep up with Moses with the different things that he's doing. But there gets to a point where actually the power of God overwhelms any power that's available with the magicians. Jadi kita bisa lihat bahwa bangsa orang-orang Mesir para paranormal yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan lebih itu mencoba melakukan hal yang sama dengan apa yang Musa lakukan berhubungan dengan 10 tulah tersebut, tapi mereka menyadari bahwa ternyata apa yang mereka sanggup lakukan, apa yang Allah bangsa Israel lakukan itu melampaui daripada kemampuan mereka. And so these plagues show that God actually has the ultimate power.
Jadi mereka menyadari bahwa Allah yang disembah oleh bangsa Israel adalah Allah yang luar biasa. That it's not Pharaoh releasing the Egyptians. Jadi bukan karena Firaun yang melepaskan bangsa Mesir. It's not Moses rescuing them even though he's being used by God in that way. Jadi bukan semata-mata karena Musa, walaupun Musa dipakai oleh Tuhan untuk bisa membebaskan bangsa Mesir, bangsa Israel. Ultimately that he is working and moving. Tetapi kita bisa melihat hanya karena Tuhanlah yang bisa melepaskan bangsa Israel. So we have the 10 plagues. Does anyone know any of the 10 plagues? Jadi ada 10 tulah, apakah ada yang masih ingat apakah tulah tersebut? Seen heard a few. The first one? Flood in the river Nile. Nyamuk Yeah. apa lalat? Frogs. I think I've got a frog in my throat. I've got a plague of frogs. Then there were lice or gnats. When you mention the word lice, you just automatically get an itchy head, don't you? Like it's Mosquito and Yeah. or flies. flies is the next one. Livestock. Then we've got, I can't even read my own writing. I literally can't read that. Something between livestock and hail. And then there's locusts, darkness, and then finally, what was hail? Anak sulung. Ya. It was, boils. That's what it was. Ooh, boils, that wouldn't be fun. And then finally, the death of the firstborn. Jadi ada banyak tulah yang terjadi 10 hal tersebut dan terakhir adalah anak sulung mati. You remember them all? Oh, yeah. Yes. Oh, yeah. Lalat, apa lagi? Air menjadi darah. Iya, dan lain sebagainya. And so just the epicness of these plagues, like I just think like the ocean just being all blood, like, going to Malasti Beach and it's all red. Like the epicness of these plagues, to see it unfold. We read it on a page, but being there it would literally feel like you're in a grand movie. Ya, jadi kita bisa bayangkan bahwa sungai Nil itu, tapi sungai yang besar ya, seperti kayak lautan terbentang begitu, itu berubah menjadi darah. Bisa bayangkan begitu mencengangkan peristiwa tersebut. And so it would have just been a crazy experience, definitely, to see that unfold before your eyes. Jadi itu merupakan pengalaman yang mengerikan. Jadi bukan cuma warna, tapi berubah zatnya ya. Nggak cuma berubah warna, tapi berubah zatnya. And so again, if you want to learn more about the plagues and what they represent, please use that devotion or read the scriptures for yourself, because it's really, interesting to learn about these things. Ya, jadi kalau Anda mau mengetahui lebih lanjut, bisa bergabung dengan renungan kita untuk bisa belajar lebih lanjut. And so this process finishes with the Passover celebration. Dan ini diakhiri dengan perayaan Paskah. And so this is where they were to sacrifice a spotless lamb. Ini adalah satu kesempatan untuk mereka bisa melakukan korban persembahan. To take the blood of that lamb and put it on the doorpost of their house. Di mana mereka mengambil darah anak domba, kemudian dioleskan di pintu rumah mereka. Which would then save them from the judgment of death that was going to come. The firstborn of all of the people there were going to be killed. Dan itu membebaskan mereka daripada kegelapan yang terjadi yang di mana Tuhan lalu dan mencoba membunuh anak-anak sulung. And so when we read something like this, we can kind of be like, wow, that's quite deep. The judgment, it's a dark thought to think that the firstborns were going to be killed, all of those things. Ya, itu merupakan hal yang sungguh seperti kayak mengerikan sekali, di mana anak sulung mati. And we can think, God, is this fair? Fair. Ya, mungkin kita berpikir, Tuhan, adilkah seperti ini? And yet we think about it, actually, Pharaoh was killing the firstborns. And so what he was doing already, that judgment came back to him and his people. And so we have to know that God is absolutely a God of love, but he's also a just God who judges correctly and fairly and righteously. Jadi Pastor Sel menyampaikan bahwa ini mencerminkan sebenarnya kenapa anak sulung mati, karena ini mencerminkan apa yang Firaun lakukan. Karena Firaun membunuh anak sulung, khususnya anak-anak laki-laki bagi orang Ibrani. Ketika Musa masih bayi kan banyak anak laki-laki dibunuh karena
Firaun mencoba menekan terjadi pertumbuhan bangsa Israel. Nah, jadi apa yang terjadi dengan bangsa Mesir pada waktu itu kayak semacam tabur tuai. Jadi Tuhan melakukan pembelaan atas bangsa Israel dengan melakukan membunuh anak sulung daripada bangsa Mesir. And so we will one day be judged for our actions and what we do here on earth. Jadi kita pun sama halnya, kita akan mengalami namanya penghakiman atas apa yang kita lakukan. And that's a sobering thought. Dan itu hal yang cukup mengganggu. Can make us feel a little bit heavy, but we have good news and a hope in Jesus. Tentunya ketika kita mendengar kata kita akan dihakimi, merupakan hal yang berat, tetapi kita punya kabar baik. Because he was the ultimate spotless lamb. Kita memiliki Yesus di mana dia sudah berkorban bagi setiap kita. And his blood was shed on the cross. Dan darahnya sudah tercurah di kayu salib. That blood then covers us as we accept him as our Lord and Savior. Dan darahnya sudah tercurah bagi kita ketika kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah membenarkan kita. That the judgment that is due for us, the punishment for our sin, that gets covered by the blood of Jesus. Jadi, and we are excused of that. We don't have to take that full punishment. Ya, jadi kita dibenarkan atas karena karya penebusan Yesus di kayu salib, dosa kita sudah diampuni dan kita sudah dinaungi oleh darah Yesus dan sudah dibenarkan. And so that is amazing news. Dan itu adalah kabar yang luar biasa. That yes, there is a judgment. Ya, betul ada penghakiman. But Jesus has made a way for us to be able to be saved. Tapi Yesus sudah membuka jalan untuk kita bisa diselamatkan. That he died so that we didn't have to. Dia mati supaya kita nggak binasa. He paid the punishment of our sin so that we could live in freedom from that sin. Dia bayar upah dosa kita supaya kita bisa mengalami kebebasan. As a church, we want to connect with you. If you want to know more about our church, you can click the connect link provided in the description box below. We want to help you and your journey of faith and your relationship with Jesus, and to answer any questions you may have about Christianity. You can click the next step link in the description box below this video. Fill out your contact details and then one of our team will contact you during the week. You can keep up to date with what's happening this week at our church by jumping on our social media pages on Facebook and Instagram at C3 The Bookit. Thank you so much for your generosity in giving to our church. If you would like to give your tithes or offerings today, you can give online using online banking. Should you want to give your Beyond offering early, remember to include a note that it is for Beyond. The bank details will be shown on the next slide. Thank you for joining us today. We hope that you enjoyed your time with us. See you next week for Church Online at 5 p.m. or at our in-person service at 10 a.m. God bless you and happy Sunday!